సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అఫ్సర్ టెక్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ. Hi friends, welcome to my channel Afsar Tech World. Today we are going to discuss about Toefl. This is Toefl junior level day-wise practice sheet for class 8 and 9. Day 1, dear students and teachers, this is day 1. చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా we are sending you the video along with the script. చూడండి, మనకు వీడియోతో పాటు ఒక పేపరు రావడం జరిగింది. Allow the children to read the text without video for 2 days. 2 రోజులు మనం వీరికి అవకాశం ఇవ్వాలి. దీనికోసము వీడియో చూపకుండా కేవలము వాళ్ళు దాన్ని రీడింగ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, help them to read text fluently and to note down the difficulty words from the text. చదివాక మరి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ వాళ్ళు దాన్ని నోట్ చేయాలి. Ask them, the children, to listen to the voice when it comes along with the text. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? వాయిస్ వింటూ ఆ టెక్స్ట్ను గమనించాలి. Continue the same process for more days to get familiar the given text and speech. Dear friends, ఇక్కడ ఒక విషయం మనం బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి. ఈ టోఫెల్ అనేటువంటి ఒక టెస్ట్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనము అంత సులభంగా పిల్లలు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. Allow them to read thoroughly to learn speaking and understand the speech. వారికి ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ కల్పిస్తే వాళ్ళు అందులో థరో అవుతారు. ఫర్దర్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్. చూడండి, ఈ ఎగ్జామ్స్ మనము నిర్వహించక ముందే 1-2 సార్లు ఆ పారాగ్రాఫ్లో గురించి అడగాలి. అది ఎలా అయింది, ఇది ఎందుకు అయింది అని అడగాలి. గైడ్ దెమ్ టు యూజ్ డిక్షనరీ టు ఫైండ్ మీనింగ్ అండ్ ద అదర్ నీడ్స్. ఎలాగో స్టూడెంట్స్ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి డిక్షనరీలు అవి వాడమని చెప్పాలి. ఇప్పుడు చూడండి, రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ విత్ ఆడియో. డియర్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. సో మెనీ టీచర్స్ ఆల్రెడీ expressed their view that, and they asked me to make a reading video. Reading video means with proper stress and intonation. If we give an opportunity to the student to listen the correct style of reading, it will help them to read correctly with proper stress and intonation. ఓకే, ఆ మనకు అవసరము ఇందులో కొద్ది వరకు ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. చూడండి, ఇలా ఇప్పుడు ఒక రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆడియో ప్లే చేస్తున్నాను. ఇది ప్లే అయిన వెంటనే మనము వినొచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లే. Number 1. I'm going to go to the beach. Number 2. Do you need an umbrella? Number 3. I'm going to visit my cousins. Number 4. It's going to be hot. Number 5. I want to be a dancer. Number 6. She wants to be a tour guide. Number 7. She wants to climb a mountain. Number 8. What's the date today? Number 9. When's your birthday? Number 10. It's on May 3rd. Dear friends, let us listen one more time. Students cannot understand for once. That is why we should give an opportunity of listening for twice. Now I am going to play the audio once again. Number 1. I'm going to go to the beach. Number 2. Do you need an umbrella? Number 3. I'm going to visit my cousins.
Number 4. It's going to be hot. Number 5. I want to be a dancer. Number 6. She wants to be a tour guide. Number 7. She wants to climb a mountain. Number 8. What's the date today? Number 9. When's your birthday? Number 10. It's on May 3rd. Okay, dear friends, after completion of this audio listening, now read along. Here you can see the I am going to the beach. Do you need an umbrella? Next one, I am going to visit my cousin. చూడండి, ఇందులో మీరు 2 సార్లు విన్నటువంటి ఆ MP3 ఆడియో అందులోని అంశాలు ఇందులో ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద బీచ్. డూ యూ నీడ్ అన్ అంబ్రెల్లా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజిట్ మై కజిన్స్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హాట్. ఐ వాంట్ టు బి ఏ డాన్సర్. She wants to be a tour guide. She wants to climb a mountain. What's the date today? When's your birthday? It's on May 3rd. ఈ రీడింగ్ టెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి, ఇప్పుడు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్. లిజనింగ్ విన్నాము, ఆ లిజనింగ్ వర్డ్స్ ఇక్కడ మనం చూపించాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ద ఐస్. ఐస్ గురించి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఏమిటి? వాస్తవాలు. ఏంటి వాస్తవము? లాట్ ఆఫ్ పాపులర్ వింటర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ ప్లేడ్ ఆన్ ఐస్. చూడండి, ఐస్ అంటే ఇక్కడ మంచు. చాలా చాలా శీతాకాలంలో ఆడేటువంటి ఆటలు ఎక్కువగా ఐస్లో ఆడతారంట. ఇంక్లూడింగ్ స్కేటింగ్. చూడండి, స్కేటింగ్ అంటే కాళ్ళకు ఒక పట్టి లాంటివి ఉంటాయి, దాని యొక్క సాయంతో ఐస్ మీద వెళ్తామంట. అండ్ స్కైయింగ్, ఇది కూడా మంచు ప్రాంతాల్లోనే గాల్లో ఎగిరి చేస్తారు. ఐస్ హాకీ, ఐస్లో హాకీ ఆడతారు. అండ్ స్లెడింగ్, ఇది కూడా జారేటువంటి ఆట. ఐస్ హ్యాస్ మెనీ కమర్షియల్ యూజెస్. కమర్షియల్ అంటే ఏంటి? డబ్బుతో కూడిన లేదా వ్యాపార రీత్యా అవసరాలు ఉన్నాయంట, దాంతో ఉపయోగాలు. అండ్ యూజ్ టు కూల్ ఫుడ్. ముఖ్యంగా దాని యొక్క పని ఏమంటే ఆహారాన్ని శీతలంగా ఉంచడం. వైల్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. తర్వాత ఐస్ ద్వారా ఆహార పదార్థాలను నిల్వ ఉంచడము మరియు కూరగాయలను, మాంసాన్ని ఒక చోటు నుండి మరో చోటుకి తీసుకెళ్ళాలంటే ఆ ఐస్ సాయంతో పాడవకుండా చూస్తారు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఐస్ ఇంక్లూడ్ హెయిల్, ఫ్రాస్ట్, స్నోఫ్లేక్స్, ఐస్బర్గ్స్, గ్లేసియర్స్, ఐస్ ఫ్లోస్, ఐస్ షెల్స్, ఐస్ క్యూబ్స్, మ్యాన్ మేడ్ ఐస్ స్కల్ప్చర్స్. ఇవన్నీ ఐస్తో కూడినవే. ఇన్ సమ్ కంట్రీస్, కొన్ని దేశాల్లో టెంపరరీ హోటల్స్ ఆర్ బిల్ట్ ఫ్రమ్ జాయింట్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్ సీజన్. చూడండి, కొన్ని ఏరియాల్లో ఎక్కడైతే -డిగ్రీ ఉంటుందో సెల్సియస్, అలాంటి చోట పెద్ద పెద్ద మంచు ముక్కలతో హోటళ్ళు నిర్మిస్తారు. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలుసు ఇగ్లూ మేడ్ ఆఫ్ ఐస్. అండ్ ద ఐస్ క్యాప్ అట్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్ ఆర్ మేడ్ ఎంటైర్లీ ఫ్రమ్ ఐస్. ఈ నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్ అనేవి కూడా పూర్తిగా మంచుతో కప్పబడి ఉన్నాయి. ద అంటార్కిటిక్ ఐస్ షీట్ అట్ ద సౌత్ పోల్ కంటైన్ అరౌండ్ 70% ఆఫ్ ద అర్త్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. చూడండి, ఈ సౌత్ పోల్లో ఉన్నటువంటి అంటార్కిటిక్ ఐస్ దాదాపు 70% అర్త్ యొక్క మంచినీళ్ళు కలిగి ఉంది.
ఇది మ్యాటర్. ఇప్పుడు చూద్దాం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్. ఐస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫార్. ఐస్ యూస్ఫుల్ దేనికోసము? ట్రావెలింగ్ కా, ట్రాకింగ్ కా, ట్రావెలింగ్, ట్రాన్స్పోర్టింగ్, ట్రాకింగ్ అండ్ డి ఆల్. ఇందులో ఏది మీకు అనిపిస్తే ఆన్సర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్, బ్యూటిఫుల్ ఐస్ స్కల్ప్చర్స్ ఆర్. స్కల్ప్చర్ అంటే ఏమి? ఒక విగ్రహం అన్నమాట. ఐస్తో విగ్రహాలు తయారు చేస్తారు. అవి న్యాచురల్ కావచ్చు, మ్యాన్మేడ్ కావచ్చు, ఓషన్ మేడ్ కావచ్చు, నన్ కావచ్చు. ఇది కూడా మీరు ఆన్సర్ రాయాలి. జనరల్గా మంచుతో మనుషులే తయారు చేస్తారన్నమాట. మనుషుల యొక్క విగ్రహాలు, జంతువుల యొక్క విగ్రహాలు, దట్ ఈజ్ మ్యాన్మేడ్. వి కూల్ ఫుడ్ ఫార్. మనం ఆహారాన్ని చల్లగా ఉంచుతాం. ఎందుకు? కన్సెప్షన్ అంటే ప్రిజర్వేషన్, కుకింగ్, ప్రిజర్వేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. దేనికోసము మనము ఈ ఐస్ను ఫుడ్కు దేనికోసం వాడతాము అంటే ముఖ్యంగా దాన్ని నిల్వ ఉంచడానికి మరియు ఒక ఊరి నుండి మరొక ఊరికి తీసుకెళ్ళడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఫోర్త్ వన్, ఇన్ సమ్ కంట్రీస్, కొన్ని దేశాల్లో దే బిల్ట్ టెంపరరీ హోటల్స్ ఇన్. కొన్ని దేశాల్లో ఐస్తో మంచుతో హోటల్ తయారు చేస్తారు. అది ఎప్పుడు? ఆటం. ఆటం అంటే ఏంటి? ఆకులు రాలే కాలం. వింటర్ అంటే చలికాలం. రేనీ వర్షాకాలం. స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటి? వసంత ఋతువు. ఈ 4 ఋతువుల్లో ఏ టైంలో హోటల్స్ కడతారు మంచుతో? నెక్స్ట్, అర్త్ 70% ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఈజ్ విత్. ఇందాక చెప్పాగా ఏ ప్రాంతపు మంచు 75% వాటర్తో కలిగి ఉంది? ఆర్కిటిక్ షర్ట్స్, బి నార్త్ పోల్, సి సౌత్ అంటార్క్టిక్ పోల్, డి ఓషియన్. ఇక్కడ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది లాంగ్వేజ్, ఫామ్ అండ్ మీనింగ్స్. డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్, టెన్సెస్ బాగా పిల్లలకు చెప్పగలిగితే ఇది వాళ్ళు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. దిస్ థర్డ్ రోమన్ ఈజ్ డిపెండ్ ఆన్ టెన్స్. ద స్టూడెంట్ know very well about tenses, he can easily answer the question. So bean taste good and healthy. ఇక్కడ చూడండి, ఇది దేనా, ఇట్టా, సమ్మ, దోజ్ ఇలా రాయాలి. అండ్ have twice the proteins to meat and milk consisted of proteins. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రొనౌన్ బేస్డ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, హెల్ప్ ద బాడీ టు. ఇది వర్బ్ బేస్. గ్రోత్ అంటే వర్బ్. ఇక్కడ రాయండి ఇది ఒకటి. మిల్క్ అండ్ మీట్, ఇది కూడా హెల్పింగ్ వర్బ్ అనమాట. హెల్పింగ్ వర్బ్లో ఏ హెల్పింగ్ బీ ఫార్మ్స్ వాడాలి? ఆరా, వర్రా, వాజా, హ్యాస్ బీనా. ఆర్ ఉన్నాయి, వర్ ఉండేవి, వాజ్ ఉండేది, హ్యాస్ బీన్ అంటే ఇది ఒక బీ ఫార్మ్ అనమాట. ఇందులో మీకు హ్యాస్ బీన్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క చిహ్నము. అలాంటి పరిస్థితులు మాత్రమే అది మేము వాడతాం. అది మైండ్లో ఉంచుకోవాలి. మోర్ ఓవర్ వెజిటేరియన్స్ డు నాట్ ప్రిఫర్ టు హ్యావ్ దెమ్ దోస్. నైన్త్ వన్, ఫ్యామిలీస్ క్యాన్ యూజ్ సో బీన్స్. సో బీన్స్ ఎందుకు వాడతారు? బికాస్, సో, హౌ ఎవర్, ఇన్స్టెడ్. 10th వన్, యాజ్ దే డాష్, మళ్ళీ బిఫార్మ్స్ ఈజ్ ఆర్ బిఫార్మ్స్ అండ్ ఫార్ ఆన్ ప్రిపోజిషన్స్. ఈ 4 ఏదో వాడాలి మీరు. నెక్స్ట్ లిజనింగ్. 4th వన్, లిజనింగ్ టెస్ట్. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లిజన్ వన్ ఆడియో క్లిప్పింగ్. మై డియర్ టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ and I'm going to play this one. I'm going to tell you a story. When I was a child, I used to go camping every summer. Sometimes it was sunny, other times it was rainy, but most often it was foggy. I'm going to tell you a story. When I was a child, I used to go camping every summer. Sometimes it was sunny, other times it was rainy, but most often it was foggy. We always set up our tents next to the lake. This was the best place because there were bears in the forest. Luckily, the bears were afraid of water, so they never bothered us when we camped on the beach.
One day we were setting up camp when a thick fog rolled in. The sun disappeared from the sky and the day turned to night. I could barely see anything at all. I began searching for a lantern. I made my way to the car and opened the trunk. Inside I found a flashlight, but it didn't have a battery. Then I found the lantern and a candle too. I brought both of them with me to the campsite. I turned on the lantern. The fog was so dense that it just reflected the light back. Suddenly I saw two green eyes looking at me. It was much too foggy to see the rest of the creature. I wanted to scream, but I knew it was a bad idea, so I started to walk backwards as quietly as possible. "Hey, it's me," said the thing. "Where are you going?" Much to my relief, those emerald eyes belonged to my sibling. The audio clipping already completed. Now listening video. After listening audio, we will go for question session. చూడండి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ లిజనింగ్. డ్యూరింగ్ విచ్ సీజన్ ద స్పీకర్ ట్రావెల్ అవుట్. ఇక్కడ మనం బాగా శ్రద్ధగా వింటే 4 సార్లు యూ క్యాన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. స్ప్రింగా, ఆటమ్మా, సమ్మరా, వింటరా ఇక్కడ మీరు రాస్తారు. నెక్స్ట్, హౌ వాజ్ ద క్లైమేట్ మోస్ట్ ఆఫన్. ఇక్కడ మీరు గమనించారా, వీఆర్ సేయింగ్ దిస్ వన్ ఆఫన్, బట్ ఇన్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ టీ ఈజ్ నాట్ సైలెంట్. దే ఆర్ సేయింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్టన్. This also we have to understand. Next, cloudy, sunny, funny, rainy. It was happened when the speaker was. Next one, youth, middle age, childhood, and old age. In the forest when sun set dash out, the speaker wanted to go get a candle, matchbox, lantern, and torch. Fifth one, what did the speaker see in the car? A. Batteries. B. Torchlight. C. Two green eyes. And D is cat. Next one, sixth one. Those eyes belong to what? To whom? A. An animal. B. The devil. C. Her sibling. And D. Her own eyes. The seventh one, what was the idea that she thought of bad? A. To see them out. B. To run away. And C. To clap. And D. To jump. And eighth one, why was she confused by seeing those two green eyes? It was a dense forest. It was dense with fog. It was dense with people. It was closed. Okay, dear friends, this is the end of our video. Hope you understand the concept of Toefl. And if you are new to my video, please do subscribe. Thank you.